भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे लड़ती पतंगों में, भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के मीठे में, खद्दर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे तब ताबो गीतों में। रंग है आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होली, रग रग मचल के बोली। टस है ना मस है जी, जिद है तो जिद है जी, घिसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। शक दे हो शक दे गिलिया, शक दे हो शक दे गिलिया, शक दे हो शक दे गिलिया, शक दे हो शक दे गिलिया। नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। Chilled bowl on the head of India through Himalayas, bluish water to the legs of
India through Indian Ocean, flowers, forests, flora and fauna, yoga, spirituality, and greatest relationships to the families, that is my country, India, motherland. Principal, parents, teachers, and students, I wish all of you Independence Day greetings. My dear countrymen, India produced, or India is the land of social reformers like Raja Ram Mohan Rai, Dayanand Saraswati, Jyotiba Phule to reform the society from superstitions. Then from there we had moderates in the form of Lal Bal Pal to fight for Indian freedom. Then we had once again extremists in the form of Gokhale, Nauroji and Banerjee to fight for Indian freedom in moderate levels. Along with that, we had revolutionaries in the form of Subhash Chandra Bose, Mangal Pandey, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, and these people laid down their lives for the freedom of India. Along with them, many freedom fighters sacrificed their lives for the freedom of India. Dear students, the actual hero of our independence, that is Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi, who has given 3 diamonds to the world, that is truth to the humanity, truth to the profession, and non-violence. And the next one is Satyagraha. Satyagraha is nothing but taking self-pain to see that English people realize the pain of a person to see India get the freedom. And India, the only country to get freedom without bloodshed under Mahatma Gandhi. Dear students, we the youth, the next young India, always looking at quality of life. Your quality of life depends on your quality of thinking. And if you are thinking to speak well, you have to improve your vocabulary. Dear students, if you are beautiful, that is your gift, that is your parents' gift to you. If you live beautiful, that is your gift to our country. Dear young India, we have to march towards scientific India, business India, manufacturing India, then Silicon India and hygienic India, towards Make in India, to support Atmanirbhar Bharat and to take India from developing India to developed India. Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Jai Hind. Good morning, everyone. Freedom in the mind, faith in words, pride in our heart, memories in our souls. Let's salute the nation. I wish everyone a very happy Independence Day. As we all are afraid of the word COVID 19, but nothing to worry when we maintain cleanliness by wearing the mask and avoiding visiting to the places which is not necessary. I think we can protect ourselves. It is the responsibility of all of us. Very soon, vaccination will be developed for this COVID 19. So, let us get freedom from this COVID 19. Let us get the independence from the COVID 19 virus. One nation, one vision, one identity. Proud to be an Indian. Stay home, stay safe. Thank you.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಸುದಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದೊರೆತಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತ ಸರ್ವರನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇಶ ಕಟ್ಟಿದ ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಭಾರತವು ಇಂದು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಜಾತಿವಾದ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬಡತನ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವಿಂದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಇಂದು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನಾವಿಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Honorable Secretary Sir, respected staff, parents and my dear students, good morning and I wish you all happy Independence Day. Every year Independence Day is celebrated with great enthusiasm and Indians from all over the country pay homage to its freedom fighters and brave martyrs. Dear parents, today's children are tomorrow's citizens. So let us create a healthy, wealthy and responsible citizens to our country. Thank you. Jai Hind, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vignan. Satyameva Jayate, Vande Mataram.